Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. From the Association of African Electoral Authorities, the African Union, and also COMESA. If I've skipped anyone, you pardon me, but you are welcome. Let me also welcome all colleagues from the Malawi Electoral Commission. The press briefing today has been convened for the Malawi Electoral Commission to give an update regarding the distribution of ballot papers from the Kamuzu International Airport to the constituency tally centers, and further we're going to share with you plans on the distribution to the polling stations. On the same, the Commission is going to give an update regarding the protocols that have been in place for one to exercise the authority to vote elsewhere. Olemekezeka amainda abambo mundulole kuti mazulano chikhaleso cha ulemu kwa ine kulandira apa mpanda Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja, ma commissioners onse kuchokera ku Malawi Electoral Commission, mkulu wa Malawi Electoral Commission bambo Andrew Mpesi ndi ma deputies anu onse awiri, mwapadera ndi landire anzanga onse atolankhani chifukwa tapanga pa msonkhanowu chifukwa cha inuyo. Mwapaderanso ndi landire anthu onse amene achokera kunja kuzaonera nawo chisankho ichi. Tili ndi nthumwi kuchokera ku bungwe limene timati Association of African Electoral Authorities, limene ndi bungwe la mabungwe onse oyendesa zisankho muno mu Africa. Komanso tili ndi nthumwi kuchokera ku bungwe la African Union komanso la COMESA. Ndisanapitirire ndi mwambowu mundilole ndichitenge cha ulemu kuti ndikuonetsereni kuti kusogolo kwathuku kuli ndani. Tili ndi Commissioner Reverend Philip Kambulire, tili ndi bambo Andrew Mpesi amene ali Chief Elections Officer, ndikapita kumapitoko tili ndi Commissioner Richard Chapweteka, pafupi ndiwo pala Commissioner Caroline Mfune, tilinso ndi Commissioner Dr. Limbikani Kamulongera. Akutisogolera zonse ndi apa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Mtalimanja. Ndikafika pamenepo ndapempheso kuti atipase uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission koyamba kukhala mchichewa kenako pang'ono azawu natchulaso mchizungu. Zikomo kwambiri. Thank you, Sangwani. Commissioners of the Malawi Electoral Commission here present, Mr. Andrew Mpesi, CEO MEC, komanso onse ogwira ntchito ku MEC, komanso ma DCO onse, komanso ma observers onse amene tili nawo pano, observers local and international, komanso anzathu onse atolankhani amene muli pano, amene mwachokera ku nyumba zowulutsa nkhani, komanso pa wailesi, komanso pa masamba anchezo, komanso amalawi onse amene mukutimvetsera kapena kutitsatira madzulo ano, madzulo abwino nonse. Lero tikukumana pamene kwatsala masiku asanu kuti tikaponye voti yathu pa 16 September. Monga tinalonjezera, ifeyo tizibwera pafupi kudziwitsa mtundu wa Malawi mwachindunji mmene zokonzekera kuponya voti lachiwiri pa 16 September zikuyendera. Lero tikufuna kuti tifotokozere mtundu wa Malawi pa zinthu izi. Choyamba, mmene ntchito yogawa ma ballot paper inayendera kuchoka ku bwalo la ndege la Kamuzu International Airport kupita kuma constituency tally center. Chachiwiri, ndondomeko yogawira ma ballot paper kuchoka kuma constituency tally center kupita kumalo oponyera voti. Chachitatu, ndondomeko yovomerezera anthu amene akugwira ntchito ya chisankho, achitetezo komanso mamonita kuti akaponyere voti kumene atumizidwa kukagwira ntchito ya chisankho. Komanso pomaliza tikamba zina zofuna kudziwa kapena kudziwitsa pa chisankho chimenechi. Choyamba, tikambe za ntchito yotumiza ma ballot paper kuchokera ku bwalo la ndege la Kamuzu International Airport kuno ku Lilongwe kupita kuma constituency tally centers. Ntchito imeneyi inakonzedwa
kuti igwiridwa m'masiku atatu kuyambira lachiwiri pa 9 September kufikira lero lachinayi pa 11 September. Amayi ndi abambo, tikudziwitseni kuti ntchito imene yayenda bwino, ndipo pamene tikukamba pano ma constituency tale center onse alandira katundu othandizira chisankho komanso ma ballot paper. Pokwana pakati pa usiku wa dzulo, katundu yense anali atatumizidwa kupatula katundu wa kulilongwe Nsinja North, ndipo lero katundu yense wafika, ngakhale kulikoma kumene kunso alandira katundu wawo. Tikudziwitseninso kuti pakadali pano ma constituency amene anatsalira ndipo ma ballot paper awo anali munjira, ndipo pamene tikukamba pano zili motere: Machinga Mikoko constituency chifukwa galimoto imene inanyamula inaonongeka panjira pakalinyeke tollgate kudedza, ndipo lero tinatumiza ina kuti ikanyamule katunduyo. Komanso kuja ku Mangochi Malombe constituency chifukwa chakuti galimoto inakanika kuoloka pa ulalo umene unali wonongeka mbali ina. Panopa akukonzapo, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti ma ballot paper akafika lero usiku chifukwa akwanitsa kuoloka pamalopo, ndipo pakali pano tikufotokoza pano ndiye kuti afika. Timafuna titsindike kuti malingana ndi ndondomeko yathu, pamene panali poyenera kusintha magalimoto komanso kusamutsa katundu kupita mu galimoto zina, pamakhala apolisi, achitetezo komanso oyimira zipani kuti nawonso athe kuona ndi kutsimikiza ntchitoyo. Pamene timasintha katundu, tinayitananso atsogoleri a zipani kudedza omwe anabwera kudzachitira umboni wa zonse zimene zimachitika. Ndimafunanso tikudziwitseni anthu onse kuti magalimoto onyamula ma ballot paper akhala wotseka kuyambira pamene afika mpaka pa nthawi yogawa katundu pamene tizatsegule pamaso pa oyimira zipani komanso makandidate oyima paokha komanso mabungwe amene si aboma komanso anzathu oyang'anira zisankho ndi atolankhani. Tikambe tsopano za kugawa ma ballot paper ndi zipangizo zovotera kupita kumalo oponyera voti. Amayi ndi abambo, mwa ndondomeko yathu tikufuna tidziwitse mtundu wa Malawi, makamaka zipani zonse komanso amene akupikisana nawo pa chisankhochi moyima paokha, kuti lachisanu limene lili mawa pa 12 September tikuyamba kugawa ma ballot paper komanso katundu wa zisankho kupita kumalo oponyera voti kuchoka kuma constituency tale centers. Ntchito imeneyi idzayamba nthawi ya 8 koloko mmawa, ndipo ma presiding officer onse akuyembekezekera kudzafika pa constituency tale center mu nthawi yake monga momwe tinawafotokozerera komanso kuwaphunzitsira. Titsindike apa kuti amene achedwe ndi kupezeka kuti sanafike mu nthawi yake, ifeyo tikayikapo presiding officer wina. Komanso tikufuna tipemphe azipani ndi opikisana pa zisankho kuti atumize mamonita awo amene anawasankha kuti akakhale ku constituency tale center komwe tikugawa katundu ndi cholinga choti adzaonerere kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwanji. Amayi ndi abambo, dongosolo lathu ndilakuti pofika loweruka pa 13 September malo onse oponyera voti akhale kuti alandira katundu yense ofunikira poponya voti, ndipo anthu ogwira ntchito adzakhale atafika pamalopo. Ngati pangakhale zovuta ndi zochedwetsa zina zilizonse, ndiye kuti pa 14 September tidzakhale ndi mpata okhonza komanso ndi kuthana ndi vuto linalonse limene lingathe kupezeka. Kutsimikizira katundu amene walandiridwa pa polling station. Amayi ndi abambo, takonza ndondomeko kuti lolemba pa 15 September pa mzere una uliwonse wa voti kapena tinene kuti polling station adzatsegula katundu amene alandira kuti atsimikizire kuti alandira zolondola komanso alandira mulingo oyenera. Ntchito imeneyi idzayamba 9 koloko mmawa, ndipo mamonita azipani komanso oyima paokha
adzapite kumalo kumene anasankhidwira kuti adzakhalepo ndi kuonerera ntchitoyi. Titsindike pamenepa ma monitors amene mwasankhidwa kuti mukukayimirira opikisana nawo, chonde gwirani nthawiyi ndi 9 koloko mmawa, muonetsetse kuti pofika nthawiyi mwafika kuti muthe kuonerera kuti ntchitoyi ikuyenda bwanji. Mwambo otsimikizira katundu udzayamba 9 koloko monga tafotokozera, ndipo tinenetse kuti sitidzadikira monitor wa chipani chilichonse kapena candidate aliyense. Ikakwana 9 o'clock ife tikayamba ntchito, ngakhale kuti mwina mamonita angakhale kuti sanafike. Nthawi ikakwana tidzayamba ntchito ndithu. Tinenenso kuti oyenera kubwera ndi mamonita okha ndi osati atsogoleri ndi adindo achipani. Amene ali ovomerezeka kubwera kuzaonera ntchito imeneyi ndi mamonita amene mayina awo munatitumizira. Atsogoleri azipani kaya ndino a secretary general kaya udindo una uliwonse simulovomerezeka kuti mudzakhale pamalopa, chonde tiyeni titsatire ndondomeko imeneyi kuti tidzakhale ndi ntchito yopambana. Maphunziro a anthu ogwira ntchito pa polling station. Amayi ndi abambo, tikamaliza ntchito yotsimikizira katundu amene walandiridwa pa malo aliwonse oponyera voti, tidzayamba ntchito yophunzitsa anthu amene adzagwire ntchito mothandizira presiding officer pa mzere uliwonse. Maphunziro amenewa adzapangitse ndi presiding officer yemwe ali ndi ukadaulo oyenereka. Mongofuna kuthandizirako, bungwe loyendetsa zisankho lidzalola mamonita azipani ndi opikisana moyima paokha kukhala nawo ndi kuonerera maphunziro amenewa. Azipani tikukumbutseninso kuti mamonita onse azipani zanu kapena opikisana nawo ndi amene adzabwere. Koma kubwera kumeneku adzazisamalira okha kumbali ya mayendedwe ndi zakudya. Chonde ma secretary general komanso adindo kuzipani komanso adindo aiwo opikisana nawo, chonde asamalireni mamonita zanu moyenerera, apatseni mayendedwe komanso chakudya kunjaku kutentha kufunika madzi okumwa, atumizeni ndi zoyenerera. Kuvotera malo ena kwa anthu amene adzakhala kugwira ntchito ya chisankho. Amayi ndi abambo, monga mukudziwira, nyumba ya malamulo inakumana mwadzidzidzi kumene inakambirana ndi kuvomereza lamulo limene likulola anthu ena kuti akavotere kumene adzakhale akugwira ntchito pa tsiku loponya voti ngati siku kumene analembetsera. Lero bungwe la MEC likufuna lifotokoze bwino lomwe ndondomeko yake ya ntchito imeneyi, ndipo tipemphe kuti timvetsetsane bwinobwino. Choyamba mwina nkumafunsa kuti kodi magulu amene ali ololedwa kuponya voti kwina ndi ndani kapena ndi ati. Amayi ndi abambo, dziwani kuti ndi magulu atatu okha amene ali ololedwa, ndipo magulu amenewa choyamba ndi ogwira ntchito ku MEC kuphatikizirapo amene tinawalemba pa nthawi ya chisankho okha. Chachiwiri achitetezo aku Malawi Defense Force, Malawi Police Service, Malawi Prison Service ndi Department of Immigration, koma akhale kuti onse wa achitetezowa akhale kuti MEC yawatumiza kukagwira ntchito ya chisankho, osati achitetezo ena ali onse koma amene atumizidwa kukagwira ntchito ya MEC. Achitetezo amene angapezeke akugwira ntchito pa tsiku limeneli koma sanatumidwe ndi MEC, monga tiyerekeze kuti akuperekeza adindo kukavota, amenewa sangaphatikizidwe nawo pa ndondomeko zathu, ndipo iwowa sakuloledwa kukaponya voti kumalo iwo kumene iwowo sanalembetsere. Kwa adindo komanso tonse amene tili ndi achitetezo amene timayenda nawo, tiyeni tikhazikitse ndondomeko zokuti iwowa athe kukaponyera voti kumalo kumene analembetsera. Chonde tisapezeke tikulandira pempho tsiku loponya voti kuti wachitetezo wanga muloleni kuti aponye voti, izi ndi zosaloledwa.
Chachitatu, gulu lachitatu lovomerezedwa ndi mamonita azipani amene mayina awo anaperekedwa kuti akagwira ntchito pa tsiku loponya voti pa polling station kapena pa constituency tale center kapena pa district tale center. Apa tinenetse kuti meki ilibe dongosolo lovomerezera mamonita oyendayenda kumalo oponyera voti. Kulibe mpata wokuti pali monita ongoyendayenda. There is no provision for roving monitors. Onse amene azipani kayopikisana akonza kuti mamembala awo azizayendera anthu awo adziwe kuti sakuyenekera kufikira malo oponyera voti. Ngati akufuna kuyankhula ndi mamonita awo akhale pa mtunda wa 100 meters kuchokera pa malo oponyera voti ndipo amuyitane monita wawo kuti akakambirane naye kumeneko. Ndiye mwina mabwera kuti mukufuna mupereke chakudya kwa mamonita anu, chonde onetsetsani kuti izizi zichitike radius ya 100 meters kuchokera pa malo oponyera voti. Simuli ololedwa kulowa mkati mwa polling station kupitirira 100 meters. Amayi ndi abambo, titsindikenso kuti ngakhale magulu amenewa akuloledwa kuponyera voti kumene akugwira ntchito akuyenekera kuti analembetsa mkaundula wa voti. Ngati sanalembetse sangaloledwe kutenga chilolezo choponyera voti kumalo kwina. Ndiponso dziwani kuti kuyeserera kufuna kuponya voti pamene simunalembetse ndi mulandu, ndiye chonde tisachite moyeserera. Tifotokoze tsopano kuti kodi chilolezo chimenechi ndi chikatengeredwa kuti. Amayi ndi abambo, anthu onse amene akufuna kutenga chilolezo akuyenera kupita kwa constituency returning officer akudera limene adzagwireko ntchito pa tsiku loponya voti. Apapa timvetsetsane bwinobwino, chilolezo chikukatengedwa ku constituency kumene mukukagwirako ntchito pa tsiku loponya voti osati kumene munalembetsera voti. Mamonita pa district tale center akatenga kwa district commissioner kapena chief executive officer wa konsolo imeneyo. Masiku opemphera chilolezo. Amayi ndi abambo, anthu onse amene akagwira ntchito ya chisankho motumidwa ndi meki kuphatikizirapo achitetezo ndi mamonita akuyenekera kukatenga chilolezo kuyambira mawa pa 12 September mpaka lolemba pa 15 September. Ndibwerenze masiku amenewa. Nthawi masiku ovomerezeka kukatenga chilolezo ndikuyambira mawa pa 12 mpaka lolemba pa 15. Nthawi yotseka kutenga chilolezo pa tsiku lotsiriza pa 15 September idzakhala 6 o'clock madzulo. Ikangodutsa nthawi imeneyo palibe amene adzaloledwe kutenga chilolezo chokavotera kwina. Chonde tisadikire mpaka na last minute, tiye tipange zinthu mu nthawi yake kuti tisapezeke kuti nthawi yatithera. Komanso dziwani kuti palibe amene adzaloledwe kutenga chilolezo pa tsiku loponya voti ngakhale tisanayambe kuponya voti. Aliyense atengeretu tsiku lisanafike. Nthawi yoponyera voti. Amayi ndi abambo, anthu onse amene akuponya voti kwina osati kumene analembetsera akuyenera kudzaponya voti 6 koloko mmawa. Paja kuponya voti tikayamba 6 koloko zikutanthauza kuti gulu limeneli ndi limene lidzaponye voti koyambirira. Monga mwa dongosolo, mamonita ogwira ntchito ya chisankho komanso achitetezo amaponya voti koyambirira tikangotsegula ndi cholinga chakuti adzipitirira kugwira ntchito zawo pa tsikuli. Choncho sitikuyembekezera munthu oponya voti kwina pogwiritsa ntchito chilolezo kuti adzabwere mochedwa. Akuyenekera kukhala pa malo a ntchito mu nthawi yake. Tiye tidzachite machawi ikamati 6 koloko tiponye voti yathu kuti tingathe kugwira ntchito zina. Umboni popempha chilolezo chovotera kwina. Amayi ndi abambo, popita kukatenga chilolezo choponyera voti kwina, aliyense
akuyenera kutenga chiphaso chawo cha voti ngati umboni wakuti analembetsa mukaundula wa voti, komanso akuyenera kutenga chiphaso chawo cha unzika ngati umboni owazindikira iwowo. Ngati sabwera ndi umboni, iwowo sakaloledwa kutenga kalata ya chilolezo chokaponyera voti kumalo kwina. Dziwaninso kuti chilolezo chikuyenera kutengedwa kamodzi basi ndipo simungapite kukasinthanso. Choncho pamene mukupita kukatenga chilolezo khalani otsimikizika ndi cholinga chakuti pasakhale ndipo sizingatheke kusintha kupita malo ena. Umboni poponya voti. Dziwani kuti pa tsiku loponya voti anthu onse amene akuyenera kuponya voti pogwiritsa chilolezo chovotera kwina adzatsimikizidwa monga wina aliyense amene akubwera kapena wabwera kudzaponya voti. Iwowa adzaonetse chiphaso chawo cha unzika komanso adzaonetse kalata imene adzakhale apatsidwa ngati chilolezo chokaponyera voti kumalo kwina. Mwina nkufunsa kuti kodi anthu amenewa akavota zisankho zingati? Amayi ndi abambo, wina aliyense akuyenera kukaponya voti pa zisankho zonse zitatu: cha presidenti, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Onse amene akavote pogwiritsa ntchito chilolezo akuyenera kukaponya nawo voti pa zisankho zonse zitatu, angakhale kuti iwowo samakhala kumalo kumenekoko. Chonde tikumbutsane ndipo titsindike kuti ndi ufulu ndi udindo wanu kusankha pa zisankho zonse zitatu. Chonde musakasiye pena posachonga opopanda kuchonga. Kuponya voti kwa asilikali ndi apolisi. Amayi ndi abambo, komishoni ifuna ilankhulepo pa nkhani zabodza zimene ena akufalitsa pa Facebook ndi pa masamba amchezo kuti apolisi ndi agulu ankhondo aponya kale voti. Izi ndi zabodza zenizeni ndipo tipemphe aliyense asazikhulupirire. Tibwerenze pamenepa ndi zabodza kuti anzathu apolisi komanso achitetezo aponya kale voti. Aliyense adzaponya voti yake pa 16 Septemba. Monga mmene takhala tikufotokozerera, asilikali ndi apolisi amene tidzawatumize kukagwira ntchito adzaponya voti kumene atumizidwako, ndipo ena onse akaponya voti kumalo kumene analembetsa. Komanso chakuti mudziwe ndi chakuti poponya voti pamakhala mamonitors vani ndi opikisana, sizingatheke kuponyetsa voti mwachinsinsi. Lathu ndi pempho makamaka kwa onse amene amatchuka pa masamba amchezo, to all influencers. Timayembekezera kuti mukhala anthu achitsanzo chabwino osati otsogolera kufalitsa nkhani zabodza. Aliyense ali ndi udindo othandizira kuti chisankho chathu chiyende bwino popewa kufalitsa nkhani zabodza. Tifotokoze tsopano za kuyimitsidwa kwa zisankho m'madera awa. Amayi ndi abambo, takhala tinafotokozerapo kuti bungwe la chisankho layimitsa ndondomeko za zisankho m'madera mwina chifukwa chokuti amene amafuna kupikisana kumeneko anatisiya. Ndemowonjezera manotisi tinapereka aja, tifotokozerenso kuti zisankho zayimitsidwa ku madera awiri awa motere. Choyamba ku Chilunga Ward, Zomba City North Constituency, potsatira imfa ya bambo Abrams Eliams Nyondo omwe amayimira chipani cha Liberation for Economic Freedom pa chisankho cha kansala. Komanso kuja ku Blantyre West Constituency chifukwa cha imfa ya bambo Isaac Chisala omwe amayimira chipani cha Malawi Congress pa chisankho cha phungu. Potsatira imfa zimenezi, chisankho cha kansala chayimitsidwa ku Chilunga Ward komanso cha phungu wa nyumba ya malamulo. Komabe chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ndi cha president chichitikabe. Tibwerenze pamenepa, angakhale kuti chisankho cha kansala chayimitsidwa ku Chilunga Ward, chisankho cha president komanso phungu wa nyumba ya malamulo zipitirira.
chonde anthu akumeneku tisanene kuti poti chisankho cha kansala chayimitsidwa ndiye basi sindipita iya tisatero, chifukwa chisankho cha president komanso phungu wa nyumba ya malamulo chikupitirira. Chimodzimodzi chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre West constituency chayimitsidwa, koma cha president ndi kansala chipitirira. Choncho anthu onse akupemphedwa kuti adzatuluke mwaunyinji kukaponya voti. Tikambeko tsopano za chigamulo cha bwalo la High Court. Timafuna tidziwitse kuti bungwe la meki ladziwitsidwa kuti bwalo la High Court latulutsa chigamulo cha mulandu omwe zipani za Democratic Progressive Party, UTM Party kuphatikizapo ena angapo anatengera bungwe la meki ku bwalo la milandu. Mlandu unali ofuna kuti khoti liunikire ziganizo zimene bungwe la meki linachita motere. Choyamba, chiganizo chokhudzana ndi audit ya system ya yomwe commission yakhala kugwiritsa ntchito ndipo imene igwiritse ntchito pa chisankho ichi. Chiganizo cha commission pogula ndi kugwiritsa ntchito zipangizo zotsimikizira mayina mukaundula wa voti pa tsiku lovota, komanso ndondomeko za katumizidwe ka zotsatira kugwiritsa ntchito makina. Lero masana khoti yatadziwitsidwa kuti khoti yagamula kuti ziganizo zonsezi zinapangidwa motsatira malamulo ndipo palibe chimene bungwe la meki linalakwitsa. Kotero zilinganizo zomwe zinayikidwa ndi bungwe la meki zipitirira monga takhala tikulengezera. Tifotokoze tsopano za kupezeka pa constituency tale center. Timafuna tipezerepo mwayi okudziwitsani kuti dzulo pa 10 September achitetezo agwira anthu angapo omwe anapezeka pa constituency tale center ya Pachipala mu Chipala Nafisi constituency. Anthuwa mukufotokoza kwawo amanena kuti ndi oyimira chipani kapena makandidate amene akupikisana nawo pa chisankho. Titsindike kuti kupezeka pamalo a chisankho popanda chilolezo cha bungwe la meki ndi mlandu. Dziwani kuti oyimira zipani adzakhala ovomerezeka kupezeka pamalo monga amenewa pa 12 September pamene padzakhale kutsegula katundu ogwiritsa ntchito pa chisankho kuti agawidwe kupita kumalo oponyera voti. Oyimirawa adzakhalanso ovomerezeka kufika pamalo oponyera voti pa ma polling station pa 15 September pomwe padzakhale kutsegula katundu wa pa polling station kuti pakhale kutsimikiza kuti polling station iliyonse yalandira katundu olondola. Katundu akazatsegulidwa palibe adzakhala ovomerezeka kugona pamalo oponyera voti. Onse odzagwira ntchito komanso oyimira zipani adzafike pamalowa nthawi ya 5 koloko mmawa. Titsindike pamenepa kuti chitetezo cha katundu wathu yense wogwiritsa ntchito pa chisankho ichi kana ballot paper, mafomu ndi zonse zikuyang'aniridwa ndi anzathu achitetezo ku Malawi Police Service komanso ku MDF. Palibe munthu aliyense kaya ndi candidate kaya ndi monitor wa candidate amene ali ndi mphamvu zonena kuti iyeyo akayang'anira katundu ali m'manja mwa anzathu achitetezo. Tiyeni tialole kuti agwire ntchito yawo moyenerera. Komanso titsindike kuti malo athu onse pamene pakuchitikira ntchito za chisankho ndi malo achitetezo. Choncho tiyeni tisamale komanso tivomereze kuti pamenepa si mbali yathu ndi mbali ya anzathu achitetezo. Ndikafika pamenepa ndikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera kwanu komanso kumvetsera kwanu. Zikomo kwambiri. Now allow me to summarize the statement for observers who will provide a full copy of the statement later on in English. For now I'll just highly summarize. So today the Commission is giving an update on a couple of issues. Number one is the dispatch of ballot papers. As we had been announcing, we received our ballot papers on the 1st through the 7th of September.
and the ballot papers were warehoused at the Kamuzu International Airport. In terms of our operational plan, we started dispatching those ballot papers on the 9th, and this was done between 9th and 10th of September, which was yesterday. We had offshoots through today, but as of now, the Commission is announcing that we have managed to fully dispatch all ballot papers to our constituency tally centers. The plan is that from tomorrow, we are going to dispatch those ballot papers from the constituency tally centers through to the polling stations. This is going to be done tomorrow from 8 a.m. Political party representatives and candidate representatives are requested to come and observe this process. It's going to start at 8 a.m. under the charge of our presiding officers. Should monitors or representatives not be available, the Commission will still proceed with the task of dispatching this. The plan is that by 14th we would have dispatched through all polling stations to ensure that we don't have any station that does not have its materials. On 15th September, we are going to have a pre-checking exercise just to ensure and confirm that every polling station has correct materials. This work is going to start at 9 a.m. and again, political party representatives and candidate representatives are reminded to come forward and observe these processes. On the same 15th, after we finish the pre-checking, we're going to have a training for polling staff. This is going to be done by presiding officers who have been trained accordingly as master trainers. The Commission is also reminding and updating the nation that the National Assembly passed an amendment to the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act to allow and mandate the Commission to issue authority to vote elsewhere for 3 categories, and it's restricted only to these categories. First to be polling staff, that is those permanent and temporary staff who are going to be deployed by the Commission. Security officers from the Malawi Defense Force, Malawi Police Service, Malawi Prison Service and Department of Immigration. And lastly, political party or candidate representatives who have been accredited to be deployed to polling stations to monitor the processes. The Commission is highlighting the processes for obtaining the authority thereof. And also the Commission is clarifying there was an issue that came on Facebook that Malawi Police Service officers and MDF officers had already voted in advance. This is fake news, and the Commission is requesting all Malawians to desist from spreading fake news and misinformation and disinformation, and to all ensure that we are responsible in the manner that we are sharing news, and definitely not to peddle fake news. We are also updating the nation that there have been 2 deaths, one in Chilunga Ward, where a candidate for the candidate Abraham's Eliams Nyondo, under the sponsorship of Liberation for Economic Freedom Party, under the local government elections passed on, and Michael Isaac Chisala, Blantyre West constituency, also passed on. In terms and in compliance with the law, the elections in these 2, in the ward and in the constituency, have been suspended, and there will be by-elections in due course. The Commission is also updating the nation of the outcome of the judicial review case that was filed by the DPP, as in Democratic Progressive Party and UTM, and
others that was filed against the Commission in terms of 3 decisions that were made by the Commission. Number 1, the decision of the Commission rejecting the demand for an audit of its EMS. Secondly, the decision to use biometric voter verification during polling, and also the decision to have hybrid transmission of results, including electronic transmission of results. The High Court has dismissed the claimant's case and found that the Commission was not in the wrong in all the 3 decisions that have been made. Following the decision of the High Court, the Commission will be deploying biometric voter verification on polling day. The Commission will also use hybrid transmission of results, and there will be no audit of the EMS. I thank you very much. Thank you so much, Honorable Chairperson. We will now proceed into questions. We'll give an opportunity to colleagues in the media to come forward, and if they have got anything to ask, they will ask now. Anzanga Atolankhani ndikupaseni mpata kuti mufunse mafunso pa zimene akamba apampanda Malawi Electoral Commission. Ndingati mufuna ndikupaseni mpata mukweze dzanja. Ndikupemphani kuti mubwere chapatsogolo apa. Zuma kwambiri chair komanso makomishona onse ndakuluakulu osamatire muno. Choyambirira kwambiri ndimangofuna ndingomvetsetsa, I think mu Chingerezi mwina simudakambe kweja kuchipala na fisi kuti kodi amene amangidwa pamenepo ndi angati mu Chingerezi makamaka, chifukwa kuti palibenso kufunsa mafunso mukachoka pano, ndete pafuna kuti mwene takhaso mu Chingerezi. Mbali ina ndi yokhudza uyu amene adafalitsa kuti AMDF, that's ujene yayikulu kwambiri, implication yayikulu kwambiri kuti aponya vote. Kodi ameneyi pali china chimene chichitike chifukwa izizi zikuchulukira and kunena kuti achitetezo aponya kale vote, ndikukhulupirira kuti mwina achitetezo akanakhala number 1 kukhala patsogolo potenga mkulu ameneyi, komanso mwina iniyo azathu Malawi Electoral Commission zoti malamulo akuti chani pamenepo kwa munthu amene mu nthawi yofunikira ngati iyi akufalitsa nkhani zimene sizoyenera kuti mwina anthu zitha kuwasokoneza nkhani yokhudzana ndi kaponyedwe ka vote. Zikomo kwambiri, ndimafuna muliyankhe mchichewa komanso mchingerezi. Zikomo kwambiri, ine ndi Robert Mbedewa kuchokera ku Wide Summit. Ndimafuna ndimvetsese pa nkhani ya anthu amene ali ndi mwayi oti akugwira ntchito komanso ali ndi mwayi oti akavotera malo ena. Munafotokoza kuti ntchito yopanga pre-check materials amene atumizidwa ma constituencies izatha pa 15 September, komanso munafotokoza kunena kuti anthu amene akuyenera kutenga zikalata kuchokera kuma constituency returning officers akuyenera kuyamba pa 12 kulekeza pa 15 September. Mukufotokoza kwanunso munafotokoza kunena kuti anthu amenewa ali ndi kuthekera kosankha mtsogoleri wa dziko, phungu komanso kansala. Ndiye ndimafuna ndimvetsetse kunena kuti mwayika ndondomeko zotani chifukwa choti ndi nthawi mukuona kuti zizatheka kuziwa anthu amene akuyenera kuponya voti makamaka pa zisankho za phungu komanso makhansalazi potengera ndi nthawi imene muli nayo, mwina mudzakhala kuti mwasala ndi tsiku limodzi kuti chisankho chichitike. Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima wa Zodiac, ndine mafunso awiri. Ndimafuna kufunsa nkhani yomwe inso yokhudza anthu amene muwalole kukaponyera malo ena vote. Choyamba mafuna tidziwe kuti mukuti akatenge chilolezo kuma offices a DC, kodi pali chilinganizo chapadera chifukwa ma offices aboma ngati a DC kumathero a Sabata ngati weekend sagwira ntchito, mamwayika kuti
zimenezi zichitika kuyambira Friday mpaka na Monday pa 15 September. Funso lina ndimafuna kungodziwa kuti anthu amene wamwena estimation kuti alipo magulu atatu achitetezo, polling staff ni monitors. Poyamba make inafotokoza kuti anthu amene anali oti atopangidwa bawo saponya vote anali around 80,000. Kodi pano magulu amenewa ndotino alipo angati? Second. Madam Chair, my name dzina langa ndine Cyrus Pili, ndikuchokera ku Story Club FM. Masiku apitawa kunali nkhawa ya mafuta mdziko muno. Ndimafuna kuti mwina mutifotokozere kuti commission ndiyokonzeka bwanji pa nkhani ya transport. Tiyerekeze kuti ati zavuta. Commission njokonzeka ili chikwanekwane kuti ntchito sisokonekera mafuta atasowa mdziko muno nanga kwa amene abwera ngati ma observers. Ali safe ku nkhani ya mafuta kumbali ya transport. Thank you so much. Zomu kwambiri ndikhulupirira kuti mafunso amene tinali nawo ndomwewo ndikamapasa apa mpanda Malawi Electoral Commission kuti ayankhe ndi kuti akamaliza kuyankha aperekaso mawu otsekera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Sangwani komanso onse chifukwa cha mafunso amene abwera. Ndiyambe ndi Mr. Emmanuel Chikonso from MBC. The incident at Chipala involved 2 individuals, and those are the ones that are in custody presently. What will happen to the individual who posted the very fake news on Facebook? Let's just say the law will take its course. We have our cyber laws in place that regulate that space, and the law will take its course accordingly. Robert Mbetewa from MIJ, Authority to Vote Elsewhere. We have a protocol in place, we have guidelines in place that the Commission has developed following the amendment of the law. And specifically, we have designed a form for your interest. We are calling it Form 29, which is the form that is used both for applying for authority to vote elsewhere and also for the grant of the authority itself by the Commission. As I indicated earlier, the authority to vote elsewhere is restricted only to those who are involved on polling day on electoral duties. And because the specific category, this the application to vote elsewhere is going to be preceded obviously by a deployment. If it's a BVVID officer, they would have been deployed to a certain polling station and they would know already where they are going. And even on our end, we are going to know that this person who is applying for authority to vote at a polling station in Intalile would already have a record of that fact, and so we are going to have a seamless process. I'll join that question with that one that came from ZBS. Indeed, the application for authority to vote elsewhere is happening during the weekend, but as you would know and appreciate, there is no weekend as we speak now, because we are all working on this to ensure we are ready by 16th September. So you are going to find officials at the DC's office, put simply, because they are also working around the clock to ensure that we have seamless processes. In terms of transport and logistics, the Commission is ready and prepared. We have committed fuel supply for the transport requirements of the Commission. That is starting with the dispatch of ballot papers through to constituency tally centers. As you have seen, we have not reported that we had challenges with fuel. We were able to
fuel all the trucks, that 229 trucks to be exact, that went to the constituencies, and we also have supply of fuel to facilitate the dispatch of the ballot papers and other materials from the constituency tally centers through to the polling stations. Not only to dispatch, but we also have committed supply for retrieval. As you would appreciate, we need to dispatch the materials and we need also to retrieve them back to the National Tally Center after polling, counting and tallying of the results. The Commission, as you would appreciate, is not in charge of matters fuel and energy. There is an independent body that is responsible for that, so we cannot speak beyond electoral activities. And also the Commission is only in charge of its activities. The observer missions that are here, courtesy of invitation of the Commission and the Malawi government, but beyond that they are in full control of their programming and their logistics and everything else. So the Commission is not competent to speak about their logistical arrangements. That will be overstepping on the part of the Commission. Thank you very much. Okay, as I close, on behalf of the Commission, allow me once again to express our gratitude to all of you for coming to this press briefing. As we have indicated, going forward, we'll be holding regular briefings just to keep the nation, observers and all stakeholders updated, and that we move together in the next couple of days with the activities that we have set to ensure that the nation is fully informed, all observers and stakeholders. We are moving on the same page to ensure we have seamless processes and we are all able to have credible elections on the 16th. We continue to implore and encourage and urge our candidates, as you wind up your campaign activities, let's do that in a peaceful manner. Let's not incite violence. We only have one Malawi. Let's preserve it. We have this far had a very conducive and peaceful environment, and it would do us well to ensure that we maintain that, not only through to the 14th at 6 a.m. when we close, officially close the campaign, but also through to 16th when we have polling, and in the aftermath as we count and tally and also determine the results. I thank you once again on behalf of the Commission. Have a good evening. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.